Good afternoon. Can you hear? Can you hear? Can you hear? Okay. So we will study the methods which are used to study mutations. Basically, mutation, you cannot see the organism with your naked eyes. You cannot see the DNA. Then how you can see there is mutation? From the effect. Okay. So from the effect of mutation, you can say that mutation has taken place. But in science or in genetics, any statement needs evidence. If you make a statement that mutation is taken place, you have to prove that really mutation is taking place. If you say that there is spontaneous mutation, then what is the evidence? What is the proof that it is spontaneous mutation? So, two experiments gave the direct and indirect evidence of spontaneous mutation. The direct evidence of spontaneous mutation was given by fluctuation test, while the indirect evidence of spontaneous mutation was done by replica plate technique. Now, what is this fluctuation test? It's a simple experiment which was carried out to prove that mutation takes place spontaneously in absence of any chemical or radiation, in absence of any physical mutagen or chemical mutagen. So this was the experimental setup of the fluctuation test. Here, a culture of phage sensitive bacteria, that is E. coli, was taken. It was diluted such that per ml 10 raised to 3 cells exist in the culture broth. म्हणजे 1000 cells एका ml मध्ये असतील इतकं त्याला डायल्यूट केलं गेलेलं होतं. So you just first prepare a culture of E. coli in a broth. It may be McConkey's broth or some any nutrient broth. Dilute it so that per ml of that broth will contain approximately 10 raised to 3 cells. Now you divide this culture into two. Take one big tube and transfer 10 ml in that bigger tube. And then transfer in several small tubes, almost 50 small tubes मध्ये हे culture transfer केलं गेलं. 0.2 ml was taken in each tube. Now, both the tubes were kept overnight, and then the culture from this tube was transferred to 50 plates. So these 50 plates were such that they contain fat suspension, or you can even use antibiotic resistance character. So phages were present in this plate and you transfer the culture to this 50 plates. जरी हा 50 दिसत नाही तरी त्या 50 आहे. Then similarly from these smaller tube, transfer 0.1, 0.2 ml to each of these plates.
Incubate the plates overnight and observe the number of colonies which are formed. In these plates, you can see in the first plate there are 4 colonies, 3 colonies, 4 colonies, 3 colonies, 5, 2, 5, 4, 3. But in these plates, you can see that first plate contained 4 colonies, second plate there were no colonies, third plate 2, fourth plate no colonies, fifth plate so many colonies, 2, 4, 6, 7 colonies, and so on. And in this plate there were more than 10 colonies. So what does this experimental setup tell you? That is more important. So we'll see how this experimental setup was explained. So what was done? A young bacterial suspension which contained nearly 500 E. coli per ml was divided into two cultures A and B. You can even take 1000 E. coli per ml. It was divided into A and B. Each tube contained 10 ml each. Culture A was kept as it is. Culture B was subdivided into small tubes, series of 50 small tubes, each containing 0.2 ml. Both the cultures were transferred to the phage containing plates, as I told you above. This experiment was carried out by Luria and Delbruck to give the evidence of spontaneous mutation. According to Luria and Delbruck, what they decided during this experimental setup, now whenever we carry out an experiment, we expect that this should appear in the results. If you are carrying out isolation of E. coli, if you are using a specific medium for E. coli, you will expect before you get, जेव्हा तुम्ही स्ट्रीक करणार तेव्हा what do you expect? You expect that tomorrow on McConkey's agar you will get pink colonies. If you get pink colonies, you will say, so you'll wait for 24 hours, incubate the plates, and next day you will say, if you get the pink colonies, yes, my expectation is correct and my experimental results are correct and I got the results what I expected. But if you don't get pink colonies, you will say that no, my experimental setup is wrong, something somewhere went wrong, and so I need a repetition. So this was Luria and Delbruck when they carry out this fluctuation test experiment with one culture A, culture B transferred to 50 plates containing phage in A, keeping the culture B overnight and then transferring to 50 plates. They were expecting something. So what they were expecting? They said that uh, mutation should take place or resistance to phage will develop. If the colonies appear on the plate means they are resistant to phage. Now what is a phage? Bacteriophage means a virus which eats bacteria. So there are three types of viruses. Viruses which infect animals, viruses which infect plants, and viruses which infect bacteria. Viruses which infect animals or human beings, you know very well, COVID-19. Viruses which infect plants, many plant viral diseases are there. And viruses which infect bacteria, they are known as bacteriophages. So either the bacteria is sensitive to, E. coli is sensitive to this phage, it will be eaten up by the phage, or it is resistant to phage. Two things are possible. मध्ये काहीच नसतं. एक तर resistant असतो, एक तर sensitive असतो. Now we have taken phages on all the plates which we use for this experiment. Either E. coli is sensitive to bacteriophage or it is resistant to bacteriophage. When we selected E. coli cells, all the E. coli cells were sensitive to bacteriophage. जे आपण कल्चर घेतलं ओरिजिनली मोठ्या फ्लास्क मध्ये, that was the culture which was sensitive to bacteriophage. It was not resistant. So if the
culture of E. coli is sensitive to bacteriophage means if we are using bacteriophage plates, no colonies should be formed. All the organisms were sensitive. That was one thing which was expected by Luria and Delbruck. सेकंड थिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड म्हणजे ते सेन्सिटिव्ह होते तर ते बॅक्टेरियोफाज कंटेनिंग प्लेटवर ग्रोथ कशी होती ते सेन्सिटिव्ह होते फाज त्याला मारूनच टाके म्हणून ते ग्रोथ होणार नाही आणि कॉलनीजच फॉर्म करणार नाही फाज प्लेटवरती one expectation was that. Second expectation, if that bacterium develops resistance, त्याच्यामध्ये असे काहीतरी चेंजेस होतील ज्याच्यामुळे तो रेझिस्टन्स दाखवेल आणि कॉलनीज फॉर्म करेल. आता ह्याच्यामध्ये पण दोन गोष्टी आहेत की जेव्हा तुम्ही ई कोलाय सेल्सला प्लेटवरती टाकतात आणि तो रेझिस्टन्स दाखवत असेल तर सगळ्या प्लेट्समध्ये तुम्हाला काय दिसेल इफ बॅक्टेरियल रेझिस्टन्स डेव्हलप्ड बाय अडॅप्टेशन टू फाज म्हणजे तो ऑर्गॅनिझम काय म्हणेल बॅक्टेरिया मग काय फाजच मला खाऊन जाईल का आय विल show my power against the phage and I will show my resistance. So if the bacterium shows this type of resistance after exposure to the bacteriophage, there will be no significant difference in the number of resistance colonies which are formed on the plate. सगळे बॅक्टेरिया म्हणजे तुम्ही 0.2 ml 50 प्लेट्स मध्ये इकडे आणि 50 प्लेट्स मध्ये तिकडे म्हणजे 100 प्लेट्स 100 प्लेट्स यू हॅव इनॉक्युलेटेड all these 100 plates contain phage and if the bacterium is trying to show resistance then the number of colonies on each of these 100 plates will be somewhat 4-5 म्हणजे जास्त डिफरन्स नसेल जर ते फाज मुळे रेझिस्टन्स डेव्हलप झालं असेल पण समजा फाज मुळे रेझिस्टन्स डेव्हलप झालेलं नाहीये phage is something which acts as a reason for development of mutation. जसं chemical mutagens आपण पाहिले physical mutagens पाहिले तसे bacteriophage पण responsible आहेत म्युटेशनला they will also act as mutagens. जर म्युटेशन ह्या फाजेस मुळे जर होत असेल तर all the colonies will not have much difference. असं नाही होणार की एकावरती 4 कॉलनीज आहेत आणि दुसऱ्यावरती 50 कॉलनीज डेव्हलप होतील देन दॅट इज नॉट बिकॉज ऑफ phages that may be because of spontaneous mutation. It would make no difference whether the cultures were incubated in series of separate tubes or grown together. त्याच्याने काहीच फरक पडणार नाही की ते एक मोठ्या ट्यूब मध्ये ग्रो केले की 50 ट्यूब्स मध्ये त्यांना ट्रान्सफर करून मग ओव्हरनाईट इन्क्युबेट केलं it is not going to make any difference. So they would all be sensitive before exposure to the phage. सगळेच सेन्सिटिव्ह होते आधी मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की ते कसे होते सगळे फाजला सेन्सिटिव्ह होते but if resistance developed by spontaneous mutation there would be large fluctuation in the number of colonies on the plates. फ्लक्च्युएशन म्हणजे काय कमी जास्त आणि कमी जास्त म्हणजे काय खूप कमी किंवा खूप जास्त लाईक इथे 4 कॉलनीज आणि तिथे 20 कॉलनीज दिस इज नोन एज फ्लक्च्युएशन परत पुढच्या प्लेटमध्ये एकच कॉलनी आणि पुढच्या प्लेटमध्ये 50 कॉलनीज सो दॅट इज नोन एज फ्लक्च्युएशन इन द नंबर ऑफ कॉलनीज. Now when there will be fluctuation in the number of colonies there will be fluctuation in the number of colonies if there is spontaneous mutation. सो स्पॉन्टेनियस म्युटेशन एक तर मोठ्या फ्लास्क मध्ये जेव्हा आपण कल्चर घेतलं तेव्हा झालेलं असेल ओके आता आपण त्याला ए आणि बी मध्ये डिवाइड केलं तर ए मध्ये काय झालेलं असेल तो स्पॉन्टेनियस म्युटंट नाव दी appearance of spontaneous mutation is very rare
1 in 10 raised to 6 cells undergo spontaneous mutation. सगळ्या cells मध्ये कधीही spontaneous mutation होत नाही. It is not very common. Remember that. Several research works or experiments have been carried out, and it has been proved now that spontaneous mutation is very rare. 1 cell in 10 raised to 6. 10 raised to 6 म्हणजे 10 लाख सेल्स पैकी एखादं सेल स्पॉन्टेनियस म्युटेशन घडवून आणू शकतो. अँड नाव यू हॅव अ फ्लास्क ज्याच्यामध्ये 10 रेस टू 3 सेल्स पर एम एल च्या रेटने सेल्स आहेत. खूप जास्त पण सेल्स म्हणता येणार नाही. त्याच्यामध्ये एखादा सेल फक्त स्पॉन्टेनियसली म्युटेट होईल आणि जेव्हा तुम्ही त्याला ट्रान्सफर करणार तर आयदर कल्चर ए मध्ये तो जाईल किंवा कल्चर बी मध्ये जाईल. डोंट नो. बी मधून तो कुठे गेला असेल. तुम्ही परत 50 ट्यूब्स त्याला इनॉक्युलेट करताय. 0.2 ml टाकताय. 0.2 टाकताना काही तुम्ही बघून टाकत नाही. Yes, 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 yes. This will contain spontaneously mutant cell. Again, second time you take in 0.2 ml in another tube. Yes, spontaneously mutant cell has to come there. तिसऱ्यामध्ये पण असं बघायला तुम्ही जाणार नाही. कारण पिपेट कराल 0.2 ml आणि डायरेक्ट टाकणार. त्याच्यात आला तर आला, नाही आला तर नाही आला. So if spontaneous mutation takes place, it can take place in this flask or here or in any of these tubes. कुठे येऊ शकेल. बरोबर आहे. आणि जेव्हा तुम्ही तो म्युटेशन झाल्यानंतर कसा होऊन जाईल. तो त्याचे कॅरेक्टर्स चेंज होऊन जातील. तो सेन्सिटिव्ह नसेल. तो रेझिस्टंट झालेला असेल. म्युटेशन नॉर्मल सेल नसेल. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याला जेव्हा फाजला एक्सपोज करणार तो ऑलरेडी रेझिस्टंट असेल आणि म्हणून तो त्याच्यावरती कॉलनीज डेव्हलप करेल. पण स्पॉन्टेनियसली डेव्हलप्ड म्युटंट इथे असेल तर तो काही इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट नाही होणार. इथे 2 येतील, इथे 2 येतील, इथे एखादाच इथे येणारच नाही. इथे 2 आले, इथे 1 पण नाही आलं, इथे 7 आले, इथे 1च आला, इथे 4 आले. So they will be unevenly distributed in all these tubes, and that is why there is a great fluctuation in the number of colonies which are formed on the plate. So if spontaneous, what Lurie and Delbruck thought was, if spontaneous mutation is taking place, then after incubation, what results are expected? There will be a great fluctuation in the number of colonies because the spontaneously developed mutant has been developed at any stage, and it is not necessary that it will be equally distributed in all the tubes and all the plates. And if mutation takes place or resistance is developed after exposure to phage, फाजला त्याला एक्सपोज केल्यानंतर जर त्याने म्युटेशन डेव्हलप केलं असेल तर असे सगळे सेल्स प्रयत्न करतील आणि दॅट इज वाय देर विल बी नो मच डिफरन्स इन द नंबर ऑफ कॉलनीज. देर विल बी 1 or 2 more or less colonies in every plate. Okay, so these two results were expected. Now when they saw the actual results, they found the results obtained from the fluctuation test supported spontaneous mutation. Current there was a large fluctuation in number of colonies. A large difference in number of colonies was observed on all the plates, and this variation in the number of colonies means mutation has not taken place after exposure to phage, but it had taken place well before. आणि फाजमुळे ते म्युटेशन झालेलं नाहीये तर ते नॅचरल फेनॉमिना जे टॉटोमेरिझम आहे त्याच्यामुळे म्युटेशन झालेलं असेल आणि म्हणून तुम्हाला ज्या कॉलनीज दिसत आहेत त्याच्यामध्ये खूप मोठा फ्लक्च्युएशन आहे. सो दिस वॉज हाऊ अ डायरेक्ट एव्हिडन्स ऑफ स्पॉन्टेनियस म्युटेशन वॉज गिवन. If there is, if mutation has taken place or resistance has developed after exposure to phages, there will be almost same number of colonies on the plates.
That was one conclusion. Second conclusion, that if the number of colonies on the plate are showing large fluctuation, then that is because of spontaneous mutation. It is not because of exposure to phage, but because of some other phenomena like tautomerism. And this was the evidence which showed that spontaneous mutation had taken place in those E. coli cells. And because of mutation, those organisms have developed the ability to show resistance against the phage. समजलं? Understood? तर तो फार हळू येत. The indirect evidence of spontaneous mutation was given by replica plate technique. बऱ्याच वेळा हे क्वेश्चन्स असेच विचारले जातात. Direct evidence of spontaneous mutation खाली options. Indirect evidence of spontaneous mutation options. Okay. So what is this replica plate technique? A very interesting technique, and if the practicals are being conducted, then this technique is there for you to carry out regularly in your practical. So replica म्हणजे exact copy, that is known as replica. Now what is done in this process? You take a master plate. It's a non-selective medium. आणि ते नॉन सिलेक्टिव्ह मीडियम असं असतं की त्याच्यावरती सगळ्या कुठल्याही टाईपचे ऑर्गॅनिझम्स ग्रो होऊ शकतील. सो यू टेक इकोलाय सेल्स और एनी अदर कल्चर यू विच यू वॉन्ट टू शो दॅट स्पॉन्टेनियस म्युटेशन टेक्स प्लेस. किंवा सरळ आम्ही तर मास्टर प्लेट तुम्ही जेव्हा रेग्युलर प्रॅक्टिकलला करता तेव्हा तुम्हाला कुठलं कल्चर दिलं जात नाही. डायरेक्ट प्लेट ओपन करा, 5 मिनिटं ठेवा आणि बंद करून द्या. Now you make a marking on the wall of this plate. साईडच्या याला तुम्ही जेव्हा ती प्लेट मध्ये इनॉक्युलेशन करतात तेव्हा इनॉक्युलेशन करतानाही असं करायचं की तुमच्या प्लेटवरती सुटसुटीत कॉलनीज येतील. वेल आयसोलेटेड कॉलनीज. बेटर यू स्प्रेड द कॉलनीज. सो ऑल दी कॉलनीज यू कॅन सी दे आर स्प्रेड आउट. चिटकलेल्या नाहीत एक दुसऱ्याला. यू लेबल दिस प्लेट ॲज मास्टर प्लेट and make a marking at the not on the lid. प्लेट असते प्लेटच्या साईडला, साईड वॉलला असं इथे, झाकणावर नाही, प्लेटच्या खालच्या साईडला. समजा ही प्लेट आहे, तर प्लेटच्या या साईडला एक मार्किंग करायचं. राऊंड प्लेट असेल तर तुम्ही कुठेही करा मार्किंग, असं मार्करने एक लाईन करून टाकायची. नेक्स्ट यू टेक अ रेप्लिका ब्लॉक. नाउ व्हॉट इज दिस रेप्लिका ब्लॉक? पावभाजी बनवतात तेव्हा ते पावभाजीवाल्यांकडे एक ते टाईप हँडलवालं राऊंड असं ते इक्विपमेंट असतं, भांड असतं, त्याच्याने ते दाबतात त्या पावभाजीला तव्यावरती. हॅव यू सीन इट? अशा पद्धतीचं. आता हा एक वुडन ब्लॉक असतो. याचं डायमीटर, इट्स डायमीटर इज सच दॅट इट विल एक्झॅक्टली गो इनसाइड द प्लेट. So slightly less than the diameter of the plate. Now you don't take directly a wooden block, you take a wooden block which is covered with this velvet cloth. Now you very well know what is velvet. Velvet has thin fibers. So you use that velvet cloth to cover that wooden block. That is why we call this as a velveteen pad or a velveteen replica block. Now you again make a marking on the side of this replica block and press it on this plate aseptically. Open between the two burners आणि तो रेप्लिका ब्लॉक त्याच्यावरती प्रेस करायचा, त्या कॉलनीज वरती. आता प्रेस कसं करायचं की तुम्ही जे रेप्लिका ब्लॉक वरती मार्किंग केलेलं आहे ते आणि मास्टर प्लेट वरती मार्किंग केलेलं आहे ते एक्झॅक्टली मॅच व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीने त्याला प्रेस करायचं. सो व्हॉट इज अ प्रोसिजर? वन्स अगेन, टेक अ नॉन सिलेक्टिव्ह मीडियम,
Inoculate that medium in such a way that you get well isolated colonies, well separated colonies. They should not stick with each other. Incubate the plates and observe the colonies. So तुमच्या त्या colonies अशा पसरलेल्या पाहिजे. Next day, make a marking. पहिल्याच दिवशी केलं तरी चालतं on the plate as well as the replica block as well as the replica plate. Replica plate means again you take a non-selective medium and selective medium. दोन plates घ्यायच्या दुसऱ्या दिवशी. एक सिलेक्टिव्ह मीडियम असेल, एक नॉन सिलेक्टिव्ह मीडियम असेल. म्हणजे ज्याच्यात आपल्याला स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम हवा असेल ती प्लेट ते अगार घ्यायचं आणि दुसऱ्यावरती नॉन सिलेक्टिव्ह म्हणजे जनरल न्यूट्रिएंट अगार घेतलं तरी चालेल. सिलेक्टिव्ह वरती तुम्ही स्टेप्टोमायसिन अगार घेऊ शकता. So you want to show whether the organism has developed mutation and it is resistant to streptomycin. Now the marking on the, again you have to make marking on the replica plates also. Selective medium वाली आणि नॉन सिलेक्टिव्ह medium वरती पण एक रेष करायची साईडला. का रेष करायची की तुमचे ब्लॉक वरची रेष मास्टर प्लेट वरची लाईन आणि रेप्लिका प्लेट्स वरचे मार्किंग सगळे मॅच व्हायला पाहिजे. एकावर एक आलं पाहिजे. सो व्हॉट यू डू ऑन द नेक्स्ट डे, यू प्रेस this replica block aseptically on the master plate. Now what happens when you press the block on the master plate? There are thin fibers on the velvet. So your cells from these colonies, some cells will stick on the fibers on the replica block. म्हणजे त्या वेल्वेटच्या बारीक कापडावरती काही सेल्स ह्याच्यातले तुम्ही दाबायचं. दाबलं की बरोबर ते सेल्स त्या जागेवरती चिटकून जातात. आता तसंच तसं उचलायचं and press it on the two replica plates aseptically one by one such that the marking on the master plate and replica plate block should match with the marking on the replica plate. ते मार्किंग बरोबर मॅच व्हायला पाहिजे. म्हणजे जिथे होत्या तिथल्या तिथेच त्या कॉलनीज यायला पाहिजे. Done. You have made a replica of master plate on selective medium and non-selective medium. Now incubate these plates. याला प्रिझर्व करून ठेवायची. ही प्लेट फेकायची नाही. दोघं रेप्लिका प्लेट्स प्रिझर्व करून ठेवायच्या. इन्क्युबेशन नंतर तुम्हाला इथे काय दिसेल? नॉन सिलेक्टिव्ह मीडियम आहे म्हणजे सगळ्या कॉलनीज या प्लेटवर तशाच्या तशा येतील. पण इथे तुम्हाला फक्त 3 कॉलनीज मिळाल्या. आता तुम्ही एकावर एक मास्टर प्लेट आणि रेप्लिका प्लेट बरोबर ठेवायची आणि कॉलनीज एक दुसऱ्याला मॅच होत आहे की नाही. तर तुम्हाला दिसेल की इथे आणि इथे कॉलनीज मॅच झाल्या. आता जेव्हा ही प्लेट आणि ही प्लेट तुम्ही एकावर एक ठेवणार तर तुम्हाला दिसेल की या 1, 2, 3, 4, 5 डार्क कलर्ड कॉलनीज आहेत ब्लॅक, त्या दिसत नाहीयेत या प्लेटवरती. ओनली 3 कॉलनीज हॅव डेव्हलप्ड. इफ now what is the indirect evidence? If organism had become resistant to the antibiotic, कारण तुम्ही इथे सिलेक्टिव्ह मीडियम घेतलेला आहे त्याच्यात जर तुम्ही अँटीबायोटिक टाकलेलं असेल किंवा फाज टाकलेले असतील, इफ ऑर्गॅनिझम हॅज गेन्ड रेझिस्टन्स आफ्टर एक्सपोजर टू सिलेक्टिव्ह मीडियम, देन द नंबर ऑफ कॉलनीज कुठले कशा असतील पण किंवा नसतील पण आणि त्या ह्याच्या बरोबर मॅच होणार नाही, त्या दुसरीकडे कुठेतरी डेव्हलप होतील. याच्या बरोबर ह्या 3 कॉलनीज याच्या आणि ह्याच्या मॅच, मास्टर प्लेट आणि रेप्लिका प्लेटच्या 3 कॉलनीज जर मॅच झाल्या म्हणजे काय? The organism had developed mutation on the master plate itself. The colonies were there. We couldn't differentiate them. Originally the culture मध्ये ते म्युटंट्स होते. म्हणजे ते म्युटेशन प्लेट वरती ऑर्गॅनिझम्स टाकल्यावरती नाही डेव्हलप झालं होतं, तर ते ओरिजिनली मास्टर प्लेट मध्येच जेव्हा कॉलनीज टाकल्या तर त्याच्यातच तो म्युटंट होता. फक्त आपल्याला तो ओळखता येत नव्हता. तो आपण रेप्लिका किंवा सिलेक्टिव्ह मीडियम वर टाकल्यामुळे दिसला. सो दिस वॉज ऍक्च्युअली द इनडायरेक्ट एव्हिडन्स ऑफ स्पॉन्टेनियस म्युटेशन.
This method was devised by J. Lederberg and E. Lederberg in 1952. So you take the samples from the colonies on the plate and transfer them on another plate, that is replica plate, with the help of a velveteen covered stamp pad. This method consists of plating small number of test bacteria on a master plate and incubating till you get well isolated colonies. Then you take a circular piece of wooden block or a pad having a diameter equal to the inner diameter of the Petri plate. This wooden block is covered with a sterile velveteen cloth. त्या ब्लॉकला तुम्ही स्टराईल करावं लागतं त्याला ऑटोक्लेव्ह मध्ये. Now you press the velveteen pad on the master plate and then transfer that the colonies which have stuck to the velveteen fibers onto the replica plate. So it was gently imprinted on the replica plate. Now this replica plate contained the inhibitor or the selective agent to find out the mutant. If mutants developed on the master plate before exposure to the selective medium or inhibitor, then these colonies should have the same position on the replica plate. So we could see that three colonies on the master plate had the position exactly similar, sorry, three colonies on the replica plate had the position which matched with the colonies on the replica plate, means those mutants were already present. If mutation occurred due to exposure to inhibitor or selective agent, then the position may not be same. असं गरजेचं नाही की त्याच पोझिशनवर कॉलनीज डेव्हलप होतील, ते दुसरीकडे सुद्धा डेव्हलप झालेल्या एक तरी कॉलनी त्याच्यातली दुसरीकडे डेव्हलप होईल. Ledberg found that colonies on the replica plate and master plate matched with each other. This proved that the mutants were not developed due to selective agent, but they were developed well before they were exposed to selective agent, and this gave the indirect evidence of spontaneous mutation. समजलं? Next is Ames test. Now this Ames test, it is used for detection of cancer. Very important test for detecting cancer. It's a biological assay to assess the mutagenic potential of a chemical compound. एखाद्या केमिकल कंपाऊंड म्युटेशन घडवून आणू शकतोय का हे आपण ह्याच्याने टेस्ट करू शकतो. This test was developed by Bruce N. Ames in 1970 to determine if a chemical at hand is a mutagen. कुठलाही केमिकल आपण जो वापरतोय तो म्युटाजेन आहे की नाही, तो म्युटेशन कॉज करू शकतोय की नाही, त्याच्यासाठी ब्रूस एम्स डेव्हलप दिस मेथड and he just wanted to find out that whatever chemicals we are handling, whether they are capable of causing mutation or not. The main objective of his experiment was to determine the mutagenic activity of chemicals by observing whether they can cause mutations in the sample bacteria. So he used test bacteria for this experiment. Ames test makes use of the strains of Salmonella and E. coli that carry a particular mutation. Point mutations are made in the histidine gene of Salmonella typhimurium or the tryptophan gene of Escherichia coli. म्हणजे इथे म्युटेशन झालेल्या ऑर्गॅनिझम्सला सिलेक्ट केलेलं आहे आणि साल्मोनेला टायफी मध्ये कुठे म्युटेशन झालेले आहे तर हिस्टिडिन जीन मध्ये, हिस्टिडिन ऑपेरॉन मध्ये. ऑपेरॉन मीन्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स. अँड इकोलायच्या ट्रिप्टोफॅन ऑपेरॉन मध्ये, ऑपेरॉन मीन्स ग्रुप ऑफ जीन्स, त्याच्यामध्ये म्युटेशन झालेलं आहे. The bacteria are incapable of producing the corresponding amino acid. Both histidine and tryptophan, they are among the 20 amino acids we studied in the genetic code. तर दोघं अमायनो ऍसिड्स ते बनवू शकत नाहीत. सल्मोनेला टायफिम्युरियम हिस्टिडिन बनवू शकत नाही, इकोला ट्रिप्टोफॅन बनवू शकत नाही, कारण त्यांच्या जीन्स मध्ये म्युटेशन झालेलं आहे. These mutations result in histidine minus and
tryptophan minus organisms that cannot grow unless and until you provide histidine or tryptophan in the medium. So they have now become histidine auxotrophs and tryptophan auxotrophs respectively. Salmonella typhimurium is a histidine auxotroph and Escherichia coli is a tryptophan uh, auxotroph. Auxotroph means which requires special nutrients for its growth. ठीक आहे, मी तुम्हाला त्या दिवशी मस्त उदाहरण सांगितलेलं होतं की जे रोज साधं भाजी पोळी खाऊन तृप्त होत असतील ते प्रोटोट्रॉप्स. स्पेशल काहीच मागत नाही, पुरणपोळी नाही मागत, कचोरी नाही मागत, श्रीखंड नाही मागत, आईस्क्रीम नाही मागत. जे मागणारे असतील ते कोण? ऑक्झोट्रॉप्स. जे त्याच्या वाचून पण जगू शकतात ते कोण? प्रोटोट्रॉप्स. So what we have done, we have caused mutation in the histidine gene, we have caused mutation in tryptophan gene of E. coli. So both these genes both these genes are inactive. They cannot produce histidine and tryptophan in Salmonella and E. coli. So what will happen? They are negative for that character. So if you want to grow Salmonella typhimurium, if you want to grow Escherichia coli, you will have to provide histidine for Salmonella and tryptophan for E. coli in the medium. But culturing histidine Salmonella is for culturing Salmonella, histidine is provided in the medium containing certain chemicals which cause mutation in histidine encoding gene. As a result, they regain the ability to synthesize histidine. मग आपण काय करतो? मीडियम मध्ये असं काही टाकतो जेणेकरून तो ऑर्गॅनिझम त्या ऑर्गॅनिझमचा जीन परत ऍक्टिव्हेट होईल आणि तो हिस्टिडीन बनवायला लागेल. सो म्युटेशन परत रिवर्ट होऊन जातो आणि these salmonella regain the ability to synthesize histidine. This is known as reverse mutation. These reverted bacteria will then grow in histidine or tryptophan deficient medium respectively. So first you isolate an auxotropic strain for histidine, that is histidine negative. Prepare a test suspension of histidine negative in plain buffer. Histidine negative असलेला salmonella सस्पेन्शन बनवायचं आणि त्याच्यामध्ये केमिकल टाकायचा 2-amino-fluorine. This is the test chemical. Also you add a small amount of histidine. Prepare a controlled suspension of histidine negative Salmonella typhimurium without the chemical. म्हणजे एका ट्यूब मध्ये काय घेणार आहे तुम्ही? हिस्टिडीन नेगेटिव्ह साल्मोनेला टायफिम्युरियम प्लस थोडस हिस्टिडीन, त्याला लागतं त्याच्यापेक्षाही कमी टाकायचं, प्लस टेस्ट केमिकल 2-amino-fluorine. दुसऱ्या ट्यूब मध्ये हिस्टिडीन नेगेटिव्ह साल्मोनेला टायफिम्युरियम टाकायचं, थोडस हिस्टिडीन टाकायचं, पण केमिकल्स टाकायचे, टेस्ट केमिकल टाकायचं नाही. दोघा ट्यूब्सला इन्क्युबेट करा 37 degrees 20 minutes. Now 2 agar plates are prepared and you spread the suspension on those agar plates. Incubate the plates at 37 degrees to 48 hours. After 48 hours, count the number of colonies on each plate. Mutagenicity of chemicals is proportional to the number of colonies. If large number of colonies are present on the test plate as compared to the control, then such chemicals are said to be mutagens. म्हणजे नंबर ऑफ कॉलनीज तुमच्या कंट्रोल प्लेट, 2 प्लेट्स घेताय, एक कंट्रोल प्लेट असेल आणि दुसरी सेम ट्यूब सारखंच तुम्ही करायचं आहे. एकामध्ये केमिकल टाकायचं, एकामध्ये केमिकल टाकायचं नाही. ज्याच्यात केमिकल टाकलेलं नाहीये ती कंट्रोल, ज्याच्यात केमिकल आहे ती प्लेट, टेस्ट प्लेट. दोघा प्लेट्स वरती आलेल्या कॉलनीज काउंट करायच्या. टेस्ट प्लेट वरती जास्त कॉलनीज जर आल्या ऍज कम्पेअर्ड टू द कंट्रोल प्लेट, देन यू कॅन से की तो केमिकल म्युटाजेन आहे आणि त्याने त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये म्युटेशन घडवून आणलेलं आहे.
Very few number of colonies can be seen on the control plate also. कधी कधी असं दिसतं की कंट्रोल मध्ये खूपच कमी कॉलनीज आहेत आणि टेस्ट मध्ये भरमसाठ कॉलनीज आहेत. So this is because of spontaneous point mutation on histidine encoding gene. Histidine gene मध्ये जो नेगेटिव्ह झालेला होता त्याच्यामध्ये म्युटेशन झालं आणि तो हिस्टिडीन पॉझिटिव्ह झालेला आहे आणि म्हणून तो त्या प्लेटवरती ग्रो होतोय. So that mutation was caused because of the chemical which you have added. Ames test is used to identify the revert mutations which are present in strains. मायनसचा प्लस, आधी तुम्ही मायनस केला त्याला परत प्लस झाला तो, त्याला आपण रिव्हर्ट म्युटेशन म्हणतो. सो यू कॅन आयडेंटिफाय रिव्हर्ट म्युटेशन्स in organisms by Ames test. It can detect the mutagenicity of various environmental samples such as drugs, dyes, reagents, cosmetics, wastewater, pesticides. त्याच्यामुळे म्युटेशन होतंय की नाही हे तुम्ही डिटेक्ट करू शकतात. मग त्याला तुम्ही कसं वापरायचं, किती वापरायचं, वापरायचं की नाही वापरायचं, ह्युमन सेल्स वरती म्युटेशन करते का, इकोलाय वरती का प्लांट सेल्स वरती म्युटेशन करते, दॅट यू कॅन डिटेक्ट. What are the advantages? This method is simple, rapid आणि फटाफट कंडक्ट करता येऊ शकते. इझी अँड लो कॉस्ट लॅब कंडिशन्स मध्येच तुम्ही कंडक्ट करू शकता. एम्स टेस्ट कॅन डिटेक्ट सुटेबल म्युटंट्स इन लार्ज पॉप्युलेशन ऑफ बॅक्टेरिया. खूप बॅक्टेरिया असेल त्याच्यात सुद्धा तुम्ही ते म्युटंट्स डिटेक्ट करू शकता. Limitation. Some substances that cause cancer in laboratory animals do not give a positive AIM test. काही असे केमिकल सबस्टन्सेस आहेत जे कॅन्सर कॉज करतात, ते एम्स टेस्ट पॉझिटिव्ह देत नाही किंवा एम्स टेस्ट त्या केमिकल साठी पॉझिटिव्ह नसते जे कॅन्सर कॉज करतात. म्हणजे तुमची टेस्ट नेगेटिव्ह आली तर तो केमिकल कॅन्सर कॉज करू शकतो. द बेस्ट एक्झाम्पल इज dioxin. So this particular statement, if you refer it in a reverse manner, vice versa, cancer causing, if some substances cause cancer in lab animals like rabbits, rats, experimental animal, guinea pigs, त्यांच्यामध्ये आपण जर काही केमिकल्स कॅन्सर कॉज करू शकतील तर ते पॉझिटिव्ह एम टेस्ट देत नाहीत. म्हणजेच काय, नेगेटिव्ह एम टेस्ट उन्हामध्ये येते अशा केमिकलच्या प्रेझेन्स मध्ये. एम्स ऍसे कन्सिस्ट ऑफ साल्मोनेला टायफिम्युरियम. सो इट इज नॉट व्हेरी परफेक्ट फॉर ह्युमन बीइंग्स. खूप एकदम परफेक्ट नाहीये. सुरुवातीला ती टेस्ट वापरली जात होती, आता काही तिची इतकी आवश्यकता नाही. सो टुमॉरो विल डील विथ डीएनए रिपेअर. खूप मोठा आहे तरी पण मी आज नोट्स पाठवून देईल तुम्हाला. ओके, and day after tomorrow you will give the test and also attend the lecture. Tomorrow's lecture will be at किती वाजता घ्यायचं, 8:30 ला घेऊ, 8:30 to 9:30. Is it okay? So I will send this chapter now itself. You can revise it. 20 तारखेला तुमची टेस्ट आहे. संध्याकाळपर्यंत मी तुम्हाला 25-30 क्वेश्चन्स जितके निघतील तेवढे पाठवते. त्याच्यातले 20 विचारेल. ओके, अँड युनिट 1च करायचंय तुम्हाला. ओके, सो नोट्स पाठवते आणि संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला क्वेश्चन्स पाठवते. So revise those questions properly. Out of those questions, I'll be asking 20 questions for your test day after tomorrow, 20 तारखेला. Let us stop here and continue.